Alors dans la boîte de cet adaptateur USB-C multiport, nous avons, grande surprise, l'adaptateur USB-C multiport, évidemment. Nous avons ici, je ne sais pas ce que c'est, on va le déballer ensemble. C'est une carte avec certainement des informations sur le support de garantie. Ensuite nous avons ici un manuel d'utilisateur, mais bon, on connaît comment fonctionne ce type d'adaptateur, enfin, normalement. C'est tout bête. Vous avez l'adaptateur qui va venir se brancher ici en USB-C sur votre appareil. Donc ça peut être un téléphone, ça peut être une console de jeu, ça peut être un MacBook, ça peut être un PC. À partir du moment où il accepte l'envoi vidéo via l'USB-C, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir donc profiter de cet adaptateur qui envoie un signal 4K 60 images par seconde. En tout cas, c'est ce qu'il nous promet. Je vais le tester après. Vous avez ici la prise de charge. Donc quand vous avez branché l'adaptateur sur votre port USB, si c'est le seul port USB de votre appareil, eh bien c'est très bien puisque vous pourrez l'utiliser en même temps que de le charger en branchant votre adaptateur secteur ici. Vous avez la possibilité bien sûr de brancher deux HDMI et c'est ça qui est intéressant sur cet adaptateur. Vous avez la possibilité de brancher des appareils en USB 3 et ici vous avez un port USB-C pour la data, c'est-à-dire que si vous avez un disque dur externe ou un SSD par exemple, ou que vous voulez brancher votre téléphone pour récupérer vos photos ou autre, c'est là-dessus que vous devrez le brancher. Donc on note bien qu'ici c'est pour l'alimentation et ici pour le transfert de données. Et ici vous avez un autre port USB, donc USB 3 visiblement. Donc eh bien c'est un adaptateur qui est relativement complet, on va voir ensemble si tout fonctionne bien. Donc ici j'ai bien branché sur mon adaptateur le câble USB qui va se connecter à ma télévision 4K. On a un câble d'alimentation ici, il vaut mieux toujours le brancher car parfois certaines sources ont besoin d'une alimentation externe pour offrir une image en 4K via l'adaptateur USB-C. Et ici on va le brancher et on va regarder si sur le téléviseur on est bien en 4K 60 images par seconde. Je suis connecté sur mon téléviseur 4K qui accepte le signal en 4K 60 images par seconde. Et si j'affiche les informations de la source, eh bien je suis bien en 4K 60 images par seconde, Ultra HD, donc il n'y a pas de souci. Cet adaptateur tient ses promesses. C'est tout ce que je voulais, un adaptateur 4K 60. Car sur la console que j'utilise actuellement, qui est une Odin 2 Portal, elle peut envoyer un signal en 4K 60 images par seconde, et comme certains émulateurs envoient des jeux en 4K, notamment je pense à l'émulateur PSP, envoie un signal 4K en 60 fps, et bien c'est intéressant de pouvoir y jouer sur une télé dans la meilleure résolution possible.
Okay, so this is the adapter that I received. It's got the 7 different ports on it. So I've connected it to, you can see I connected it to my iPad right here. And the things that I have connected to it are like the power source. This one's it's a USB-C. It's connected to that wall outlet, and it is charging my iPad. This one right here is the connector thing for my mouse. So you can see right here, see, that's the little mouse icon. So the mouse is working. That's plugged into right here. And this is just another USB-C cable. It's connected to this this iPhone right here, and it is charging. So yeah, everything, all these, they're working, so that's good. Oh, and it also has this little indicator light right here, this blue one. When it doesn't have a power source or they're not working, the light is off, so that way you can know that it's on. So yeah.